Hi y'all, I'm Suki-Toons. We are reading the Horizon 2nd edition. Okay, so the lesson we left off at is, oh boy, okay. So we left off at tú, you, es parti, you leave, where is it? And weekend, you left on the weekend. Or you go somewhere special if you take a trip or something. Te mandé a vos partenar. Tell your partner CL or CL, excuse me, CL, he or CL or she est aie went a Edroit to the places Edroit suivants following recently. Elle va répondre. So here she will respond. Va répondre en indica la dernière, to indicate the previous. La dernière fois, the last thing, que elle, that he or she, y est aie, wait, hold on. La dernière fois que il, so that they went to example, a musée. Tu es allé au musée récemment? Did you go to the museum recently? Non, je ne y suis pas allé récemment. No, I didn't go there recently. Oui, je y suis allé le mois, the month dernier, the previous month I went to the museum. A cinema, to the movies. A theater, to the theater. Théâtre, à l'église, to the church. À l'église. Chez des parents, to family's house. A un match de football américain, to an American football game. And then questions. Est-ce que vos parents sont allés à l'université? So, did your parents go to the university? Est-ce qu'ils ont étudié le français? Did your parents or your family study French? Est-ce qu'ils ont fait du sport? Do they play sports or do sports? Est-ce que votre meilleur ami est entré à l'université avec vous? Did a good friend of yours, so enter a university with you? Est-ce que cet ami a téléphoné récemment? Did you speak on the phone with your good friend recently? Est-ce que cet ami est sorti avec vous récemment? Did your girlfriend go out with you recently? Okay, and then that was the section we just finished. And so reprise, review, talking about activities and making plans. In chapter 5, you talked about clothes, weather, outings, activities, saying where you went, what you did. Now we're reviewing vos activités. So your activities. Comment passez-vous le temps?
How did you pass the time? Responde a questions. Respond to the questions and reemplazan. So to replace les mots, the words in italic, par les pronoms convenables with a pronoun le, la, le, or les. So depending on, I guess, if it's a masculine word, a feminine word, or a plural word. Let's see. Est-ce que vous retrouvez souvent? Did you meet up vos camarades de classe? Do you often meet your friends, your classmates après les cours, after the class? Est-ce que vous faites souvent les devoirs ensemble? Do you often do classwork or work together? Est-ce que vous avez préparé les cours ensemble hier soir? Did you prepare your classwork together yesterday evening? Est-ce que vous avez préparé les prochain examen de français ensemble? So I think le prochain is the following or the next, maybe. I forgot. So did you prepare your exam together? Est-ce que vous prenez votre petit déjeuner? So a small breakfast or lunch à la maison d'habitude. So do you, I guess, prepare breakfast or lunch at the house usually? Let's see. Est-ce que vous avez pris le petit déjeuner chez vous hier? So did you prepare a breakfast or lunch at the house of yours yesterday? Préférez-vous prendre le petit déjeuner chez vous, au restaurant, au café, or dans un fast food? So do you prefer to get food or lunch or breakfast or whatnot chez vous, at the house, at the restaurant, at the cafe, or at fast food? Est-ce que vous invitez souvent? Do you often invite vos amis, your friends, chez vous, to your house? Est-ce que vous aimez? Do you like regarder la télé ensemble, to watch the TV together? Est-ce que vous avez regardé la télé ce soir? Did you watch TV yesterday evening? And by TV, I guess that includes tablet and videos and stuff. Quel temps fait-il? And what weather is it? Donne du expression. So give two expressions pour décrire, to describe le temps, the weather, sur chaque illustration, for each picture. Ensuite, then later, edit quel vêtement, say what clothes on met, one would wear, ou ce qu'on porte dans ces circonstances. So what clothes you would put on if you were so in each situation or circumstance. So il pleut et il fait mauvais. It's raining and it's horrible stormy weather. On met un impermeable, so you wear like a raincoat, et des bottes and boots, ou on porte un parapluie, and you bring an umbrella. Example.
Qui fait ça? What are you doing? Ese que se gens. So these people font souvent les choses indiquées. They're doing the following activities. Example, mes amis font souvent du jogging. They go often jogging. My friends, mes amis ne font pas souvent du jogging. They don't like to go jogging too much. And le weekend, mes parents, my family members do so and so on the weekend. Mon meilleur ami, my best friend, guys or girls, mes amis et moi, my friends and I, do following activities. Quel temps fait-il? What weather is it? So to use two or more expressions to describe the weather in each and item, and use clothing to items for each situation, and say what season your region weather is like, etc. Quel temps fait-il? What weather is it currently? Quel vêtements est-ce que ces personnes mettent dans les circonstances indiquées? What clothes do these people wear in the circumstances indicated? Quand je vais, when you go à la plage, to the beach, je mets, what do you wear? Por ayer trabajé dans un bank, like a bank. When you work at a bank, what do you wear? Un homme met. Homme is a male, so a suit maybe, or pants and a shirt. Et une femme met, and a female. What does the female wear? Maybe a skirt and a shirt, or pants, or a dress, I don't know. Por faire du jogging en December, un met. If you were jogging in December, what do you wear? Mais and June. So in different months, on met, we would wear por sortir, to go out, mes amis et moi, my friends and I, nos mettons, we wear. Por ayer en cours, le professeur met. For the course class, my professor wears. Qui fait ça? What are we doing? What are you doing? Right, fait expression. Okay. Ma mère. So with the activities, my mother, or not my mother, my wife. And then moi, I do whatever. Fais du ski. Maybe mon père, I don't know what that is. So maybe ma mère, maybe mother and father. Ma mère, ma père, mon père. Okay. Récemment, dites quand ces personnes ont fait les choses indiquées récemment. So say when they did the following activities recently. Example, j'ai passé toute la journée à la maison. I spent all day at the house. J'ai passé toute la journée à la maison il y a 3 jours. I was at the house for 3 days. Je n'ai pas passé toute la journée à la maison récemment. I did not spend the whole day at the house recently. Je n'ai jamais passé toute la journée à la maison. I never spent all the day in the house, the whole day at the house. J'ai resté au lit jusqu'à midi. I rested in bed until noon. Je travaillais, I worked. Je rentré tard, I returned late. J'allais au cinéma, I went to the movie. Je sortir avec des amis, I went out with friends. Mes amis et moi sortir ensemble. My friends and I went out together. Nous manger ensemble, we ate together. Nous rentrer tard, we returned late. Mon meilleur ami, ma meilleure amie téléphonaient. My friends and I telephoned. Elle
dîner avec moi. He or she dined with me. Les autres étudiants du cours de François préparaient le cours ensemble. The other students of French prepared the course or the class together. Les autres étudiants du cours de François sortirent ensemble. They went out, together. Entretien, interview votre partenaire. Est-ce que tu es sorti avec des amis récemment? Did you go with friends recently? Quand est-ce que tu es sorti avec des amis? When did you go out with your friends? Quel vêtement est-ce que tu has? Wait. What clothes did you have? Où est-ce que vous êtes ensemble? Did you go out together? Quoi est-ce que vous avez fait? What did you do? Est-ce que vous êtes rentré tard? Did you return late? D'habitude, usually, est-ce que tu quittes la maison tôt ou tard? Do you leave the house early or late? Le matin pendant the morning, pendant la semaine, during the week. Est-ce que tu has quitté la maison tôt ce matin? So this morning, did you leave the house early? À quelle heure? At what time est-ce que tu es arrivé à la fac? That may be factory. What time did you arrive? À quelle heure? Until what time vas-tu rester ici? Did you rest? There. Okay. Est-ce que tu vas rentrer chez toi tôt ou tard? Assure-toi. So today, are you gonna return home early or late? À quelle heure est-ce que tu es rentré hier? What time did you return yesterday? Est-ce que tu es parti en weekend récemment? Did you leave in the weekend recently? La dernière fois que tu es parti en weekend? Oh, the last time that you left on the weekend. Excuse me. Où est-ce que tu es allé? And where did you go? Quand est-ce que tu es parti? Wait, quand est-ce que tu? Oh my God, I'm going crazy. Wait. Quand est-ce que tu es parti? When? Est-ce que tu has pris ta voiture? Did you take your car? Où est-ce que tu es descendu? Where did you go to or where did you stay? Combien de temps est-ce que tu es resté? How much time did you rest? ¿Qué est-ce que tu has fait? So what did you do? Quand est-ce que tu es rentré? When did you return? On weekend, pensez, think, une ville où vous avez passé un weekend. Like, what village do you want to pass the weekend? Or town? Où vous êtes allé? Where do you want to go? Quand vous êtes parti? When do you want to leave? Avec qui vous, with who êtes allé? So, avec qui, so who do you want to go with? Si vous avez pris l'avion, do you want to take a plane or votre voiture or your car? Combien de temps vous y avez passé? How much time are you going to spend there? And où vous êtes descendu? Where do you want to stay? C'est que
vous y avez fait, what are you gonna do? And si vous avez l'intention de y retourner bientôt, do you have the intention of returning super early? What are funny questions. Okay, and then en weekend, avait un camarade de classe préparé un scène à présenter à la classe basée sur une de ces deux situations. So based on one of these two situations, prepare a scene to present. So est lundi matin, so on Monday morning, et vous parlez de ce que you speak about what vous avez fait le week-end dernier. What did you do the previous weekend? Pour chaque chose que votre camarade vous dit, for each thing your partner did, say demandez plus de renseignements. I'm not sure what that. Un camarade de classe est absent pendant le dernier cours. So during the last course, if the classmate is absent, maintenant il vous pose des questions pour savoir ce que vous avez fait en cours. So what did you do in class? So if you have to explain. Okay, let's see, was that all those sections? Okay, so that was that. Oh, okay, I guess that's the whole section. Should we do this page? Let's see. Le week-end de François. Qu'est-ce que le François aiment faire quand ils partent en weekend? What do they do when they leave on the weekend? Vous allez lire un sondage du magazine Le Figaro. Utilisez les mots que vous connaissez et le contexte. So use the words you know and the context pour vous aider à comprendre, to aid your comprehension selon le contexte. Utilisez le contexte pour deviner le sens des mots. So use the context to guess the meaning of the words, and italic. Est-ce que vous partez souvent en weekend? Do you often leave on the weekends? Assez souvent, usually, mais pas toutes les semaines. Not sure what mais was, so all the weeks. Each of the weeks. Quand est-ce que vous partez d'habitude? When do you usually leave? Généralement, le samedi, mais pas très tôt. So the Monday, if you leave early. En fin de matinée. At the end of a movie, ou en début de après-midi, vers midi, in the afternoon or in the afternoon. Les week-ends de François. It says, beaucoup de François préfèrent rester chez eux plutôt que so most people prefer resting at their home more than leaving.
and weekend, in the weekend. Et 90% de ceux qui se évaden utilisent leur voiture personnelle. And do they avoid using their car? Their personal car? La maison, la voiture, ce sont les réfugiés rassurants de la société du cocooning. Voilà, look at the principal renseignement de notre sondage. Sofra Figaro magazine sur le week-end de François. Okay. Okay, does that mean they use public transportation? I don't know, whatever. Quand partez-vous en weekend? When you leave on the weekend, toutes les semaines. 4% leave every single weekend. Une ou deux fois par mois. 1 or 2 times a month. 13%. Une ou deux fois dans l'année. 1 or 2 times a year. 26%. Rarement, rarely. 24%, or sans réponse, no response, 33%. En règle générale, as a general rule, quel moyen de transport utilisez-vous? What means of transportation do you usually use when you leave on the weekend? Voiture personnelle, your personal car, 90%. Train, 11%. Tram, auto car, 4%, avion, plane, 3%, voiture de location, rental car, 1%, sans response, no response, réponse, 2%. Quand partez-vous en weekend? Or when do you leave usually for the weekend trip? Le vendredi après-midi, the Friday afternoon, 7%. Le vendredi soir, Friday night or Friday evening, 23%. La samedi matin tôt, Saturday early morning, 24%. La samedi en fin de matinée ou en début de après-midi. So Saturday afternoon, 33%. Or sans réponse, no response, 13%. Le plus souvent, most often, comment partez-vous? How do you go? Seul, by yourself, 7%. And couple with and as a couple, 38%. And famille, with family, 50%. Avec des amis, with friends, 21%. En règle générale, où allez-vous lorsque vous partez en weekend? I guess, where do you stay when you get there? Dans votre résidence secondaire, 10%. So like a second home? Chez des parents, a family's house, 55%. Chez des amis, a friend's house, 43%. À l'hôtel, 13%. And camping, 16%. At response, sans réponse. Other response, 4%. Okay. And then, combien de kilomètres faites-vous pour rendre sur votre lieu de séjour lorsque vous partez en weekend? 100 kilometers, 28%. So for your return, so I guess both ways, traveling, how much do you spend traveling? So less than 100 kilometers, 28%, and 100 to 200 kilometers. So between that, 34%, and 200 to 500 kilometers, 26%, plus the 500 kilometers, 8%, no response, 4%.
So the majority is 100 to 200, and either less than 100 or between 200 and 500 for traveling on the weekend. Un sondage means a survey. Se evader means to escape or to get away. Se evader. Rassurant, reassuring. Rassurant, reassuring. Okay, so we're gonna continue later. That was the section. Very interesting survey or un sondage about traveling on the weekend. Good to know, some useful information. And I'll see you guys in the next one. I'm Suki-Toons again, Horizon, 2nd edition. Bye.